જો તમને સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ નથી તો એમનામાં કોન્ફિડન્સ નહીં આવે. તમને જો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હશે ને તો તમને એમનામાં કોન્ફિડન્સ આવશે. તમને જો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ નહીં હોય તો યુ વિલ ઓલવેઝ ડાઉટ. ડોક્ટરે ગોળીઓ આપી લાલ પીલી કાલી મરીજને અને કહ્યું કે આ માથા દુખવા માટે, આ પેટ દુખવા માટે, આ તાવ ઉતારવા માટે. બોલે સમજી ગયો. તમારો પેટ સમજશે કે નહીં કે આ પીલી ગોળીને માથામાં પહોંચાડવાની છે ને લાલ ગોળીને પેટમાં રાખવાની છે? હું તો સમજી ગયો. કોન્ફિડન્સ ના હોય તો ગોળી લેતા પણ આપણને એવું જ લાગે. So it is always the problem with all the religions. If you don't have self-confidence, then you cannot trust God. So what is primarily required before trusting God? You must have trust in your own self. If you do not trust your own self, you cannot trust God. Because the trust of God is based on your trust in your own self. If you do not trust yourself, how can you trust God? Or how can you trust Pagambar or Mahavir or Buddha or Rishi or anyone? જૈનમાં બહુ સુંદર એક છે કે જૈનને એક વખતે જૈન સમજ્યા, જાપાનીઝ બુદ્ધિસ્ટ વર્ઝન ઝેન. તો ઝેનમાં એક કોણ છે કે એકને એક દિવસે સપનો આવ્યો કે બટરફ્લાય થઈ ગયો. જાગ્યા પછી એને પ્રોબ્લેમ થઈ કે એમ આઈ ડ્રીમ ઓફ બટરફ્લાય or is butterfly a dream of mine? No confidence. So when you lack the confidence, such thing always happens. કેમ કે તમને ડ્રીમમાં એવું લાગ્યું કે તમે બટરફ્લાય થઈ ગયા. As far as the dream was continued, it was all right. But when he woke up, he had a real problem. What's the guarantee that I am not a dream of a butterfly? How to decide? Yeah. Listen. What you consider is absolute is most relative phenomena. Most relative phenomena. કેમ કે એનું કારણ સમજો કે જેને આપણે ઈસ્ટ કહીએ છીએ ને, if you have observed sunrise systematically, in east sometime it rise here, sometime here, sometime here, sometime here, annually again goes back to the south, from north to south. So it's not absolute truth. કોઈ પણ એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ જેવું કશું હોય છે? ઇટ્સ અ પ્રિટી ડાઉટફુલ ક્વેશ્ચન. Because your mind is absolute. Your mind always strives for absolute. But the reality as such, you accept some aspect of reality as absolute. Because your mind is always in search of absolute. It is somewhat like that. Any girl search the absolute love on the part of boyfriend. All the boys search absolute love on the part of girl. Actually nobody has absolute love. જરા પણ કંઈક લોચા થાય ને તો પરણ્યા પછી ડિવોર્સ થઈ જતા હોય છે. Who can afford to have absolute love? Always relative love. Huh? Faith is no, listen, faith is a different phenomena. Trust you can have, trust has its root in your experience. And faith has some high jump where you go beyond your experience. But what is alaukik? Ultimately you will decide on the basis of laukik provided to you. દાખલા તરીકે માછલાને આપણે કહીએ કે લૌકિક, તે અર્થના લેન્ડની વાત નહીં કરે. એના માટે લૌકિક દરિયાના ભીતર છે અને દરિયાની બહાર આવતા જ એને એમ લાગે છે કે મરી ગયા. હા, એટલે એક આપણો જે ફેથ છે ને, એક જાતની લીપ છે. ઇન ફેથ ધેર ઇઝ એ લીપ, some adventure of the trust. So when there is an adventurous trust, it becomes faith. And if a non-adventurous faith is a trust. So you have so many questions, but I'm glad. But then try to understand. Aham is the core of the universe. Why? If you lose your aham, you won't be able to realize what is universe around you.
It's only aham that gives you the footing to consider what universe is. If you are not sure about aham, like either you are butterfly or a human being, then you won't be able to judge what universe is. So aham is the core of the universe. And every aham, and we know it very well, that no aham can be core of universe. Because you have your own aham, I have my own aham. And there cannot be so many cores of the universe. But then aham, if at all has to be in function, it has to function as if it is in the core of the universe. That's a given data. જેમ આપણે એમ કહીએ ને કે ધારીને ચાલો કે તમારી પાસે 2 એપલ છે અને ધારો કે તમને કોઈએ બીજા 2 એપલ આપ્યા તો 4 એપલ થશે. હવે તમે ધારો જ નહીં ને તો તમે શું કહેશો? ના 2 એપલ છે જ નહીં મારી પાસે. તો બીજો કોઈ આપે તો 2 જ થશે ને, 4 કેવી રીતે થાય? એટલે બિચારા મેથેમેટિક્સ ભણાવનારના તો માથું દુખી જાય ને. એ તમને શું કહી રહ્યો છે? ધારીને ચાલો કે તમારી પાસે 2 એપલ છે ને બીજો કોઈ તમને 2 એપલ આપે તો કુલ કેટલા એપલ થયા? તમે કહો છો નો સર, આઈ ડોન્ટ હેવ એની એપલ. તો કોઈ પણ મને 2 એપલ આપશે તો 2 જ એપલ કહેવાશે, 4 નહીં કહેવાય. તો મેથેમેટિક્સ ક્યાં જાય? So let us come to the topic. So, હજી તો પરણી નથી, તમે પૂછી રહ્યા છો કે બચ્ચા કેવી રીતે થાય? Let the topic get married, praman with pramay, pramay with sadhan, sadhan with phal, then automatically there will be progeny. It's premature question, perhaps. So, આ જે પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફલ ના જે 4 ક્વાર્ટેટ છે વેદાંતના મેથોડોલોજી ઓફ ઇન્ક્વાયરી અબાઉટ ધી ટ્રુથ, એમાં એ પ્રીસપોઝિશન રહેલું છે કે માણસને જો ટ્રુથ જાણવી હોય તો એની પાસે સર્ટન મીન્સ ઓફ નોલેજ છે. And after using those means of knowledge only, he can decide what is true and what is not true. If he does not use those means of knowledge, impartially we cannot be sure about what is true and what is not true. એના માટે એક આર્ગ્યુમેન્ટ કેવી રીતે આપવામાં આવે છે કે સપોઝ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેક ડિસિઝન અબાઉટ ધી ફોર્મ, ફિગર એન્ડ ધી કલર, I is the mean of knowledge. By listening it, howsoever perfect description may be given to you, you won't get the perfect idea what is figure, what is form, what is color. You must use your eye. If you want to listen something, some sound, ear is the proper means of knowledge. If you do not listen it, howsoever I may describe and give demonstration, but you won't be able to get the complete picture of the sound. Some sounds are sweet, some sounds are harsh, some sounds are loud, some sounds are soft. How to get a clear-cut picture of it? So there is some means of knowledge for it. If you want to touch something and decide, if you want to taste something and decide, simply by looking at it. હું નાનો હતો, મને બરાબર યાદ છે, મારા મમ્મીએ મને પેલો કેપ્સિકમ મિર્ચી દેખાડી કે ખાવું છે. તો નર્વસ થઈ ગયો. મેં કીધું નાની મિર્ચી જો આટલી તીખી હોય, આટલો મોટો મરચો તો કોણ જાણે શું કુપાડો કરશે. તો મેં કહ્યું ના મમ્મી નથી ખાવી. બોલે નહીં ખાઈને જો. મેં કીધું નથી ખાવી. એકચ્યુઅલી આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર કે હું રડવા માંડ્યો. ભાઈ શા માટે આવું પનિશમેન્ટ આપવા માંગે છે? બિકોઝ આઈ હેડ એ કન્સેપ્ટ, નાની મરચું જો આટલી તીખી લાગતી હોય તો આવડો મોટો મરચો તો કોણ જાણે શું કરશે તોફાન. So I was really afraid of my mother. But when somehow I took it, I got this idea. You know, it tastes totally different, though it is a marcha. So, means of knowledge is a prime factor.
ખ્યાલમાં આવ્યું ને? જે મીન્સ ઓફ નોલેજ આપણી પાસે નથી તેનો આધારે આપણે કોઈ પણ ડિસિઝન લેવા જઈએ on the basis of hypothesis or conjecture, they will remain hypothesis, hypothetical knowledge or conjecture. It will not give you the element of certainty in your understanding. And it is just possible. It is just possible, mind it. Now you have a limited means of knowledge. Nobody can have absolute means of knowledge. Because we know it very well. We can't see ultraviolet as honey bees can see. Now what picture honey bee might be getting because of the receptivity of the ultraviolet rays in its eye, we can't get that picture. Our eye is not receptive to the infrared. So what we can get through the infrared camera, we cannot get through our eye. So our means of knowledge have their own limitations. And what will come to help us? Our self-confidence. At the most I can say, I have this means of knowledge. Like any businessman would say, I have this much capital, I have this much skill, I want to invest in business, and let me start business and let us see whether it goes well or it dooms me down. Similarly, all the activities based on the praman and pramay has this type of faith, workings of faith in our mind. The more you use logic, ultimately you are believing in the validity of logic. So the validity of logic is based on the faith. If you believe in more faith, you have certain arguments to believe in faith. So the faith is dependent on logic. Now if we inquire about what is absolute truth, whether logic is absolute, logic gives us absolute truth or faith gives us absolute truth, they are dependent on each other. The more you have confidence in your contention, the more your mind will produce argument. The lesser you have conviction of it, one argument I will give you, you will get satisfied. All right, my problem solved. If you have a firm, એનો એક દાખલો બતાવું તમને તો બુદ્ધિસ્ટ અને શાંકર ફિલોસોફી એમ કે છે કે this world is an illusion. Illusion like a dream. It's not a real. અને એક રાજા ત્યાં ભાષણ સાંભળી રહ્યો હતો, એને ગુસ્સો આવી ગયો કેમ કે રાજાને આવી બધી વસ્તુ ન પોસાય ને ડ્રીમ હોય તો. રાજા તો રૂલ કરવા માંગે છે. એણે એક પાગલ હાથી છોડ્યો ઉપદેશક ઉપર. પેલો ઉપદેશક ભાગવા માંડ્યો અને કે મહારાજ ક્યાં ભાગો છો, તમે કહેતા હતા ને કે આ તો વર્લ્ડ જે છે તે ઇલ્યુઝન છે. So this elephant is also a part of world and treat it as an illusion, not as a reality. What the preacher said, you are fool. My escaping is also a dream. He could invent that argument because he had a firm faith in the theory of illusion. We will get baffled. We will get baffled, but if you have a strong conviction, mind can always come up with some argument for or against it. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? So it's very difficult to decide what is absolute truth. What we can decide, that I have been provided with this many means of knowledge, and I am using these means of knowledge, and by using them, I come at this conclusion. This is what we can do, and you have to rely on it, because if you don't rely, even if to refute or reject it, ultimately what we will use? Your own frame of mindset. So again you are relying. So there is a tragedy with the logic and philosophy.